ట్రిపుల్ ఆర్ క్యాంపెయిన్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్కి ఎలా అయితే మీరు అన్నారు మనీ పంపించేయాలి అన్నది, ఆ మనీ మీరు పంపించేస్తున్నారు అన్నది ఒకటి వస్తుంది. మనతోటి శోభు యార్లగడ్డ గారు ఉన్నారు. సో ట్రిపుల్ ఆర్ ఆస్కర్స్కి వెళ్ళడము, దానిపైన శోభు గారు రీసెంట్గా చాలా డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారు. దీంతోపాటు ఇంకా మరిన్ని తెలుసుకుందాం అప్కమింగ్ మూవీస్ కూడా ఏంటి అని. శోభు గారు, హౌ ఆర్ యూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఉన్నారు? డూయింగ్ వెల్ అండి, ఆల్ గుడ్. ఇట్స్ బీన్ నైస్, గుడ్ 2023. అండ్ ఐ థింక్ దానికి మెయిన్ రీజన్ ట్రిపుల్ ఆర్ అని అనుకోవచ్చా? Yeah, actually it's been nice for Triple R. It's been doing well in the award circuit. So I've been part of the celebrations, so to say. Yeah, so it's been good. అంటే మీరు రీసెంట్గా ట్విట్టర్లో లైక్ చాలా డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఆస్కర్ క్యాంపెయిన్ అన్నది లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అండ్ అంత ఈజీ కూడా కాదు అన్నది. అంటే వాట్ మేడ్ యూ, అంటే దాన్ని ఎందుకు ట్విట్టర్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది? అంటే దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. సో అండ్ ఐ నోటీస్ దట్ ఆన్ ట్విట్టర్ వెన్ ఐ వాజ్, నేను చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూషన్, పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ on what it means, and there were a couple of things. Okati ante lot of many movies are saying mem Oscars lo unnamani, we are Oscar as a shortlisted as ani, then some are like the Oscars or awards ante it's got to do with you can somehow that you can money unte cheyochani, money unte ayipotundi ante money tho double tho avutundani, ila few things were there. So that is one aspect, but also inkoti entante asalu general ga for a filmmaker or a thing, I wanted to share the information that I have of what it, if you want to aspire to be in the Oscars or content for Oscars, what is the process, not just Oscars but any awards kani, what is the process, what is the procedure, just for as a general information also I just wanted to share it, because actually this goes back to this confusion has been there since Morning Raga andi. When we produced Morning Raga almost 20 years ago, there was the same confusion that Morning Raga got selected in Oscars అని చెప్పి. So at that time they asked me to come on television and talk about it and all that, which I refused, and I said that it's not a big deal at what happened for Morning Raga. Okay. And that same confusion has been happening. Okay. So I thought in 20 years tarvata kuda we are discussing the same topic, so let me put it out and చెప్పి that's how I started. Yeah, I mean, కాకపోతే చాలా మందికి అంటే బికాజ్ రాజమౌళి గారితో ది రీసెంట్ మూవీ బిట్వీన్ యూ మీ కాంబినేషన్లో వచ్చింది అయితే బాహుబలి. సో ఎవ్రీ వన్కి ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ఓకే బాహుబలి ప్రొడ్యూసర్ ట్రిపుల్ ఆర్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడు, ఐ మీన్ బికాస్ అదే కాంటెక్స్ట్లో ఉండడంతో అండ్ ఎవ్రీ వన్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఆస్కర్స్కి వెళ్ళడంతో. సో మీకు కూడా అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, మీరెందుకు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని? అంటే యా, సమ్ ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బీ దిస్ సమ్ పీపుల్, సమ్ జనరల్ వండరింగ్ నేను ఎందుకు why ani, but for me it was more academic andi, ante nothing to do with RRR. Of course I'm very close to Rajamouli, Kartikeya, the entire team and their campaign, but I've not been personally involved in the campaign. They have been doing their campaign, I'm just a bystander and a thing. It's been completely led by Kartikeya and his team. Kartikeya he led the campaign. Actually full credit to him. He led the campaign, and then and he was his variants ani, the distributor in US, they were driving it, and then Potentiate ani, Josh ani, another company, and then they were all part of the team. There was a big team, then the local team from India, so all of them together were driving it. I was just a observer, but I was not in any way involved in it. Yeah. మీరు అన్న దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఉందండి, ఐ మీన్ మీ ట్విట్టర్ దాంట్లో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో కంటెంట్, వైల్ కంటెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంటెంట్ ఇస్ ది కీ డ్రైవర్ అక్కడ, కానీ ఆ క్యాంపెయిన్ చేయాలి అంటే దాని వెనకాల కొంచెం ఫైనాన్షియల్ పంపింగ్ కూడా అవసరము వెళ్ళడానికి అన్నది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి ప్రాసెస్? అంటే ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ వెళ్ళింది ఓకే, బట్ చాలా మందికి ఒక అపోహ ఏముంది అంటే లైక్ డబ్బులు ఎవరు పంప్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. ఇంకొకటి కూడా లైక్ అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ టైం ఐ మీన్ ఇప్పుడిప్పుడే గ్లోబల్ పాన్ ఇండియా, పాన్ గ్లోబల్ మూవీస్కి వెళ్తున్న స్టేజ్లో మనము డబ్బులు పెట్టి అవార్డ్స్ కొన్నారు ఇలాంటివి వస్తున్నాయి. సో అసలు ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్? డబ్బులు పెట్టి అవార్డ్స్ కొన్నాను అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్
రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ అండి. అలా అయితే బై నౌ వీ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ మెనీ అవార్డ్స్, వీ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఆర్ బాట్ మెనీ అవార్డ్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ జస్ట్ మనీ, ఇఫ్ మనీ వర్ టు ప్లే అ రోల్. And that is completely wrong అండి. Buying awards to my knowledge is impossible. That I would like to clearly, it's literally impossible. But what happens is there are voters and there are multiple awards leading up to the Oscars. So Oscars is the grand finale, so to say. So Golden Globes is one step before that. The BAFTA is one. This which we have heard. But apart from these, there are multiple critics awards, critics circle like New York Film Critics and LA Film Critics and National Critics and some have and hundreds of critics, but a few of them are very reputed and people take them very seriously. So New York Film is one of them, where Rajamouli won the Best Director award. But ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there is a film అని తెలియాలి, రైట్, కంటెంట్ ఉందని తెలియాలి కదా. సో ఫర్ దాట్ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనం సినిమా తీస్తామండి, ఆడియన్స్కి మనం సినిమా తీసామని తెలియాలి కదా. సో వీ ప్రమోట్ ద ఫిలిం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ బయింగ్ ద ఆడియన్స్, వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇట్. నౌ ఇట్స్ ఫర్ దెమ్ టు కమ్ and see it. First they have to come, then they have to see it, then they have to like it, then they have to like it. So similarly with ఏమవుతుందంటే with RRR initially there was an organic buzz. There was a buzz within the non-Indian diaspora, not the Indian diaspora, but the American proper mainstream audience lo there was a buzz. Most awaited movie laga undindi. We noticed that people started liking the film. So when people started liking the film, now how do you amplify it? So there is a marketing spend that you need to spend to amplify this thing, and then take it to and put awards lo entante one is theatre audience okati. So they did a re-release of the film. So Variance Distribution came in and did a re-release in the festival. There is a multiplexes which are specifically meant for these art films and non-mainstream films anamata. So akkada they re-released the film. So it built traction. Then Netflix lo kuda same time it came in Netflix. So there also people started liking the film, and then critics started picking it up, and then they started giving positive reviews. So once those positive reviews came, then it went into the eyes of the critic circles and all that. So and Dani, you need to push it through a good marketing strategy to reach those more, get a better reach, more critics to see it, more voters to see it. People who actually Oscars lo vote వేసేవాళ్ళు కానీ, గోల్డెన్ గ్లోబ్స్లో ఓట్ వేసేవాళ్ళు కానీ, వాళ్ళకి యూ టేక్ ఇట్ అండ్ you have to bring it to their notice. So how you bring it to the notice is a complete strategy that you have to have, that the RRR team put together and implemented it, and that's what is now we are seeing in the results. It's almost into the end stage, culmination loki ochindi ani anukovali. 24th we'll get the Oscar nominations. So that will be this. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో లైక్ టైం ఒకటి తీసుకుంటుంది, లైక్ దిస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్. దాంతోపాటు బడ్జెట్స్ కూడా అంత బడ్జెట్స్ ఉండాలి. You will have to spend some money. So depending on each individual's capabilities and each strengths and this thing, people spend. So American films spend tens of millions of dollars because it's a big thing for them, and like obviously we can't spend that kind of money. So depending on that, you need to have a budget అయితే ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు but it is again not to buy something or it is like how we ఇప్పుడు మనం తెలుగు సినిమా మనం తెలుగులో రిలీజ్ చేయాలంటే ఒక బడ్జెట్ కావాలండి, హిందీలో రిలీజ్ చేయాలంటే ఇంకో బడ్జెట్ కావాలి. ఎవరి ఆస్పిరేషన్ బట్టి what you feel. I felt Bahubali can do well in Hindi, so we spent promoting the film in Hindi. When somebody feels that their film can be noticed and has a possibility of getting more amplified, then అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, అక్కడ థియేటర్స్, అక్కడ ఆడియన్స్, మార్కెటింగ్ and all that you spend.
అంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ కంటెంట్లో చూసుకుంటే కాంతారా కానీ మిగిలిన మూవీస్ కూడా అవి కూడా నామినేషన్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి, కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఎ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, తెలుసో తెలియకో. బట్ ఏంటంటే బేసికలీ లైక్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద ట్వీట్, ఎనీ ఫిలిం అండి, తెలుగు ఫిలిం అవ్వచ్చు, ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఫిలిం, ఎనీ ఫిలిం, యూఎస్లో దేర్ ఆర్ 5-6 టెరిటరీస్ అండి. అక్కడ 1 వీక్ ఆడితే ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దోస్ టెరిటరీస్ ఒక 1 వీక్ ఫిలిం ఆడితే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఆస్కర్స్ అండి. దట్ ఈస్ ద మినిమం క్వాలిఫికేషన్. 1 వీక్ ప్లస్ కొంచెం డీటెయిలింగ్ ఉంది, బట్ బేసికలీ దట్ ఈస్ ద బ్రాడ్ రూల్. సో వన్స్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ యూ కెన్ అప్లై. సో దేర్ కుడ్ బి thousands of films that are eligible to apply, but obviously everybody won't apply. So these are the films that applied, and what Oscars Academy does is it puts out a list of all the people who are eligible and who applied. They all come under a master list anamata. So these are all the eligible films. So these eligible films are eligible for other than the best foreign language film, which has to come from the India, each individual country, which was Chelo. They are eligible for every other category to apply. So basically it is an eligibility list and a qualification list. So that is where that it is not a short list. So that is called the reminder list. Actually the name is called a reminder list, basically to remind the voters that these are all the films on the list, you can vote for any of them. Now to get those voters to see these films, appreciate it and vote for you, that is where the marketing comes in. Ippudu by in itself being on the reminder list, like Bahubali also was on that list. Not Bahubali, sorry, Bahubali we never applied because we didn't see this thing, so we never applied, although it played in everywhere. We never applied for the Oscar this thing. But in term, when long time ago Morning Raga, my US distributor applied, and it came in the reminder list, and he was like no we got so when I approve, that is when I first went and looked into it, what does it mean and all enti ana process. It's so then I understood it's and it doesn't mean anything. Being on the list is not a validation or doesn't speak about the film or gives you an eligibility to go further ahead. Eligible. So any film that plays can be eligible. So it is nothing to do with the quality or the appreciation or that the Academy has appreciated. Nothing of that sort. It is just a and ఇప్పుడు ఇండియన్ కంటెంట్ చూసుకున్నప్పుడు ఐ మీన్ నాటు సాంగ్ కానివ్వండి ఆర్ RRR యాజ్ అ కంటెంట్ స్టోరీ లైన్ అండ్ మిగిలిన మూవీస్ కూడా అంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఆబ్వియస్లీ సౌత్ ఇండియన్ మూవీస్ కంటెంట్ బాగుంది, బాగా వచ్చినాయి అండ్ హిట్ కూడా అయినాయి, చాలా మూవీస్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అయినాయి. సో ఇప్పుడు ఇండియన్ కంటెంట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ ఆస్కర్ నామినేషన్స్ దీంతో ఇండియన్ కంటెంట్ క్వాలిటీ మీద ప్రెషర్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఐ ఫీల్ అండి మన దిస్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ ఈ జస్ట్ RRR బాగా ఇట్స్ బీన్ టాక్డ్ అబౌట్, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ RRR అండి Chelo has made it into the short list of 10 films, which is Chelo show. It made it into the last 10 films, which is a big deal. Since Lagan, I don't think nominations will come out, which is the last 5 films. We need to see, but still making it to the 10 for Chelo, a film like Chelo from India is a big recognition. And apart from that, 2 documentaries and documentary feature film, All That Breathes, and another documentary short called Elephant Whispers also made it to the short list. So we have actually this year 5 solid films which need to be highlighted, and which is a good time for India. That means people are now we are making content that they are appreciating, and the whole Western audience is appreciating that, and which brings focus to the RRR song. Song was shortlisted, and it brings focus to commercial cinema. Film like Chelo brings focus to art house cinema or smaller cinema, and these documentaries bring focus to Indian documentary filmmakers. So it's a great time for India, where every different films are being exposed to Western audience, and those Western audience will look at India for more content. So RRR చూస్తున్నారు, బాహుబలి చూస్తున్నారు, ఓ RRR రాజమౌళి చేసిన ఫిల్మ్స్ ఇంకేం తీసే, ఈగా చూస్తున్నారు. Now ఈగా is they're appreciating ఈగా, and apart from that they're coming and saying what other films, so they can look at Kantara, they can look at Pushpa, or what other films that KGF, what other films. So it becomes a funnel for them to
start watching our films. So, and not just commercial kabatti, commercial cinema, some might be interested, but not just commercial, smaller films, documentary films, each interest, it just opens up. So for me it is not about either Western approval ani adi kadandi. The thing is, every filmmaker wants his film to be seen by as many number of people as possible, whether you're a documentary filmmaker or you're a commercial filmmaker. Why you make it? Because you want, if today 100 people saw it, you want 101 person to see it. And this gives that opportunity for more number of people to get exposed. అంటే కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వెస్టర్న్ అప్రూవల్ అన్నది కాకపోయినా రెలవెన్సీ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది కదా, లైక్ కంటెంట్ వైజ్ రెలవెన్సీ అండ్ కంటెంట్ వైజ్ వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేటట్టు కొన్ని, ఐ మీన్ కొన్ని ఆబ్వియస్లీ కొన్ని మూవీస్లో మనం లార్జర్ దాన్ లైఫ్ చూపించాల్సి ఉంటుంది, బికాజ్ రియాలిటీ ఒకటి ఉంటుంది, కొన్ని లార్జర్ దాన్ లైఫ్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఈ గ్యాప్ అదే నిజం అనుకొని, ఎందుకంటే చాలాసార్లు అది జరుగుతుంది ఇండియన్ కంటెంట్ చూసినప్పుడు. ఎందుకంటే RRRలోనే స్టార్టింగ్లో RRR నాటు సాంగ్, RRR మూవీ రిలీజ్ అయిన కొత్తలో దెర్ వాజ్ దిస్ ఎంటైర్ బస్ దట్ ఓ దిస్ ఇస్ 2 గే స్టార్స్ హూ ఆర్ అబౌట్ ఇన్ ది మూవీ అని. బట్ ఫర్ అన్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ మనకు అది కామన్, ఎస్ ఫ్రెండ్షిప్ బిట్వీన్ 2 మేల్ లీడ్స్ ఇస్ అ కామన్ థింగ్ ఫర్ అస్. కానీ ఇంటర్నేషనల్లో వాళ్ళు దాన్ని గేగా చూశారు. ఈ గ్యాప్ అన్నది, కంటెంట్ గ్యాప్ అన్నది ఇది ఎప్పటికీ ఉంటుందా, లేకపోతే మనం చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా, లేకపోతే So internationally also, Andy, that I don't think they saw it as a gay thing, Andy. It was definitely what you say is it's relatively new for them. And a friendship between a bonding and a friendship between two men is probably culturally not so common for them to be expressed. But I don't think anybody saw it as a I mean, maybe there's 1 or 2 random comments, but it was not looked at as that kind of. No, but culturally, it is definitely different. But there will be cultural nuances all the time, and which between two cultures, there will be things that we don't even as a storytelling or as the way we tell stories. There are differences. So this larger than life commercial cinema that we are used to in general. We also make art cinema and reality based slice of life movies. But this larger than life is also something that we make. And this particular RRR somehow connected with the Western audience in terms of its larger than life, especially its action and unpretentious action. It's not like and everything flows, and there's a craftsmanship, and it's just manaki చూసి అలా అనిపిస్తుంది, కానీ there's a certain skill that Rajamouli brings in to show, true, which is being appreciated. It's not easy to action అనుకుంటాం, కానీ it's not easy to craft that action. It requires an imagination and a technical talent to bring it together. అంటే మేబీ తెలుగు ఆడియన్స్కి మనము ఈగా తర్వాత దాని ముందు తర్వాత బాహుబలి ఇలాంటి మూవీస్ చూసి మనకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేసింది, ఓకే వీ కెన్ మేక్ సచ్ మూవీస్ అన్నది మనకు తెలిసింది. బట్ ఐ థింక్ వెస్టర్న్ ఆడియన్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియన్ ఆడియన్స్కి ఇది కొంచెం సచ్ బిగ్ మూవీస్ అండ్ ఇంత గ్రాండ్యూర్ తోటి చేయగలరు అన్నది, ఐ థింక్ దట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ యూనిక్ థింగ్. మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్వశ్చన్స్ అండి. There is a lot of misinformation also, like of course Oscars process gurinchi misinformation we have busted, but there is misinformation. I'll ask couple of questions, and dan batti meeru daniki answers. Okati first misinformation enti ante RRR campaign, marketing campaign ki ela aithe meer annaru money pumpin cheyali annadi, aa money meer pumpin chestunnaru annadi okati vastundi. How true is that? That's not at all true. I have nothing, like I said, other than a good friend and a well-wisher. I have no connection with RRR. Okay. So me next upcoming movie Rajamouli gartho undi, and that is a very very big budget movie kabatti this is a trial run, adi kuda vellali kabatti this is a trial run annadi inkoka ledandi. We have right now we have nothing with Rajamouli planned. Rajamouli's next project, of course, you know, is with KL Narayan garu and this thing. Mine, we have nothing as of now that has been planned. Okay. So see, for me it's two things, and honestly, for me it's it's academic interest, and to understand and learn, and it's for me, because it's someone that I'm very close to. They're doing it. It's a good opportunity for me to learn and understand how things work in more in detail.
which might be helpful for me in the future. So, but also I'm interested and I'm been following them. But other than that, nothing. It's actually full credit to Kartikeya and his team and the US distributors and everybody else who have done a fantastic job. సో మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి? My అంటే we are right now చాలా we are working with most of the streaming platforms. We're doing a lot of work on web series shows for streaming and movies రెండు మూడు ఉన్నాయండి that will eventually. So we'll have to wait and hopefully next time we will be able to talk about it. Thank you very much Shobu garu for giving us your time and Oscars gurinchi inta detail ga maatladinanduku and hopefully 24th tarvata manaki inkoncham reasons we'll have more reasons to celebrate then. Hopefully. Yes. Thank you very much Shobu garu. Thank you so much.